Connector tool. Select Connector tool from Dimension menu. Click Straight from Local menu. Draw connector. Click Perpendicular 90 from Local menu. Click Flip from Local menu. Click Parallel from Local menu. Click Flip from Local menu. Click Perpendicular 270 from Local menu. Click Flip from Local menu. Draw connector. Thanks for watching.